Hi, Привет, friends. друзья. My Э, name is Benedict. Меня зовут Бенедикт. I'm a Я trader трейдер from из Germany Германии с with more более than чем 20 years of 20-летним стажем experience в in трейдинге. trading, И and я I think there is думаю, nothing to мне есть share чем with such a поделиться с great таким большим experience. опытом. Я I worked at работал leading в banks in ведущих Europe банках Европы в in trading трейдинговых departments, отделах. and И now I'm already сейчас я working уже for работаю myself, сам на себя, doing занимаюсь investment and инвестициями и trading. трейдингом. I Я decided to решил film these снимать эти videos for видео для себя, myself. в In первую first очередь, turn, так как since я I люблю love аналитику, и analytics and подумал, thought, why почему бы not мне не share this поделиться analytics этой аналитикой также also еще with с someone кем-то else and exchange и opinions? обменяться мнениями. И, And возможно, maybe my моя analytics аналитика will help кому-то someone поможет сделать make some какие-то decisions. решения, и And someone, кто-то something чему-то will learn, научится, and it и will это bring принесет some какую-то benefit. пользу. So I Поэтому ask прошу всех everyone to подписываться на subscribe to мой my канал, channel, put ставить likes, лайки. А and now сейчас I will я conduct проведу my свой first первый technical технический анализ. analysis. И And this этот technical технический analysis анализ will будет, probably наверное, Tesla акции stock, why Tesla. not? Почему бы и нет? Так Since как I'm я сейчас trading now, торгую в basically, основном на in the American американском рынке, market а as также well as на in the китайском Chinese рынке, market, ну well, и иногда на рынке sometimes in the криптовалют, я cryptocurrency буду market, I will делать be doing обзоры reviews on на American американские stocks, акции, on на Chinese китайские stocks as well, акции, а также of на shares, акции, more точнее, на precisely on криптовалюту. cryptocurrencies. И And ask прошу всех everyone в in the комментариях comments, write написать, which one in какой the в next video следующем you видео вы want to хотите see. увидеть Analysis, анализ analysis какого of what актива, asset, какой what stock, or акции или what каких stock, акций, what каких криптовалют. cryptocurrencies. I will Я с gladly радостью do this сделаю для technical вас этот analysis for технический you. анализ. Итак, друзья, Friends, let's перейдем go finally наконец-то to the most к самому interesting, интересному, то then бишь beat to the к analysis of анализу Tesla stock. акции Tesla. I Я want to хочу say in the сказать beginning вначале о about том, that, что that я I всегда always do my делаю technical свой технический analysis, анализ any любой акции, cryptocurrency stock. криптовалюты, It неважно. doesn't Я matter. I do an делаю analysis at the вначале beginning анализ на on a месячном monthly графике. chart. То есть That is, вначале in the нужно beginning, включить you need to turn on graphic, график свечи candles, monthly месячного interval. интервала. Each Каждая candle is свеча 1 это month. 1 месяц, как As we видим see здесь, и here and see at посмотреть the вначале beginning the общую big картину. picture. What Что do we мы see видим по from this этому asset? активу в In общем? В общем, мы general, видим, we see что that акции Tesla Tesla, shares, they are они growing. растут. То That есть, is в принципе, basically a trend. тренд, He is он rising. восходящий. То That есть по is, there акции are no Tesla falls on нет Tesla падений. stock. Они есть, They но are они small. небольшие. Это This is не not a падение, а fall, but коррекция. a А сам correction. And the trend тренд itself on по Tesla акции stock, Tesla, it он is восходящий. То ascending. есть в That is, in the долгосрочной long run. перспективе акция Tesla Tesla, stock is скорее likely to всего, rise. будет расти. Шансов, Chances что that она it will будет grow расти, больше, more чем than the шансов, что она chances будет that падать. she will Но But also we также see мы that видим, что недавно recently было had a 3 3-month месяца strong сильной correction. коррекции, потом Then it was было 2 2 months месяца from отскока, scooping, and и then потом now сейчас there is a происходит little one маленький like такой this. A месяц, month in в which there котором are no нету никаких movements. движений, The свеча candle is маленькая, small, and и correction is not коррекция пока developing не yet. развивается. So Итак, after we did после того, как мы сделали small небольшой анализ analysis на on на monthly месячном графике, graphics, мы we are переходим switching на to a недельный weekly график. schedule. Мы We are переходим на switching to a недельный weekly график, schedule. и And теперь now мы we will сделаем do the анализ на analysis недельном on the графике. weekly chart. So Итак, look, смотрите, на on the недельном weekly chart, графике each каждая candle is свеча 1 это week. одна неделя. On На the weekly недельном chart, графике we мы can можем already уже consider рассмотреть a little немного ближе, closer, так say сказать, so. что What же happens to происходит с Tesla акцией stock? Tesla. На On the недельном weekly графике мы chart, we видим see all the всю ту same же консолидацию, consolidation, которая which уже is already происходит happening. около About 6 6 weeks. недель. То That есть в is, during течение this этого time, времени the цена price не does уходит not go ниже, чем lower, 275, 275, and the и price цена не does not rise поднимается higher выше, than чем 350 350. twice. То That есть is, цена the price входит в is within пределах plus плюс-минус 30%. 30%. Это That's pretty довольно much it. много, But но тем не nevertheless, менее эти these движения movements are not поймать so easy to не так-то и catch. просто, If you если trade on торговать some на small каких-то time мелких frames, таймфреймах. Я I никогда never не trade торгую on на some каких-то small мелких time frames. таймфреймах. Я I никогда never не open the открываю schedule. график, э, So так to сказать, speak, lower ниже, than чем 1 day. один день. Там There's абсолютно absolutely нечего nothing делать. to И do. And believe if you поверьте, trade on если заниматься торговлей на time frames таймфреймах lower ниже, than чем 1 day, один день, а and лучше better 2 2 дня, days, то then the money will be деньги lost pretty потеряются quickly. довольно быстро. The Чем smaller меньше the time таймфрейм, тем frame, the быстрее вы faster you lose потеряете money. деньги. Также Also, я I never никогда не trade with торгую с плечом, shoulder потому что because это it leads приводит исключительно exclusively, всегда always, к to deplorable плачевным results. результатам. Также, Also, друзья, я friends, никогда не I never торгую в trade in шорт, shorts потому because что short шорт is это also тоже very очень risky рискованная операция operation финансовая, financial, так как since она it is produced производится as также well
не на not on деньги money owned. собственные, а And the операция operation of шорт shorts происходит takes на деньги place on the брокера. money of the Так как broker. Since you вы borrow an занимаете у asset брокера from a актив, broker to чтобы this этот asset is актив short. зашортить. In the Во-первых, вы first, you платите pay the брокеру broker a комиссию, commission.
In the Во-вторых, second, the брокер вас broker can принудительно forcibly может close закрыть you and и eliminate your ликвидировать position, вашу позицию, and и you вы will be останетесь left полностью без completely денег. without money. Поэтому Therefore, шорт — это shorting очень is a very высокорискованная high-risk операция, operation, which которая can может lead in привести most в cases большинстве to coup случаев к B2. убытку. Поэтому So I я don't recommend не strongly рекомендую настоятельно open you открывать вам shorts. шорт. If you Если вы won't не trade будете in торговать в shorts, шорт, и and если if вы you не won't будете trade with торговать с leverage, плечом, you вы will reduce уменьшите the риск risk of losing потерять your свои money деньги approximately, примерно, наверное, probably раз once, так в so in 100. 100. То есть That если is, if you торговать trade только only на for your свои, own and trade торговать only in только в лонг, long, то then the риск risk of will decrease by снизится about примерно в 100 100 раз, times, возможно, perhaps даже even больше. more. So if you Поэтому, don't want to lose your если вы не money, хотите потерять свои деньги, для first начала learn not to научитесь trade не shorts. торговать шорт, Trade торговать with без no плечей shoulders, and и do not не open открывать charts графики ниже, lower than чем one один day. день. Ну, Well, пока мы while we're на on Tesla графике Tesla graphics, недельном, weekly and и на on the недельном weekly графике chart, мы we see видим, that что now, сейчас developing развивается again опять a small небольшая correction коррекция on по акции Tesla Tesla. stock. То That is есть what I то, see что on the вижу я на chart. графике, я вижу, I что, see скорее that, всего, most более likely, вероятно, акция Tesla Tesla stock будет will еще decline немного a little снижаться. more. It Возможно, may be она будет reduced by a снижаться percentage процентов на of 10, 10, где-то somewhere до before 300. 300. Now, while Сейчас some пока каких-то particularly особо bad плохих news новостей по PTS Тесле нет, так know, же, as как и well нет as there каких-то is особо no хороших новостей. particularly good Поэтому news. So the цена prices консолидируется. consolidate, Но, but тем не менее, nonetheless, как as you can видите на see on the графике, chart, now the сейчас цена price is in the находится в red красной zone. зоне. Это It means означает, what? что Sellers, продавцы, пусть и albeit a little, немного, but но prevail over преобладают над buyers. покупателями, поэтому So мы we не don't see видим any никакого strong price сильного роста rise, цены, и and we мы see видим even a даже small небольшое decline снижение. on the На chart. графике, On на the индикаторе STCI STC, indicator, which который у I меня находится в have, is самом at the низу, мы very также bottom. We also видим, что see that the цена price опять starts to начинает move свое down движение again. вниз. Price Цена will most likely будет, go down. скорее всего, снижаться, чем How to расти, grow, and и when the когда цена price будет will be, находиться, индикатор indicator будет will be at находиться the bottom. внизу, Any любой indicator, индикатор, этот this индикатор, indicator, этот this индикатор, indicator, этот this индикатор indicator, или or этот this индикатор, indicator, когда when they они will будут be находиться downstairs. внизу, It это will talk будет about говорить о what том, что stock акция oversold, перепродана, и and ahead of us впереди нас awaits. ожидает, Most скорее likely всего, рост, growth, чем then fall. падение. Now we Сейчас do мы not такого не observe this. наблюдаем. Сейчас мы Now we are наблюдаем, observing that что indicators are starting индикаторы to decline начинают понемногу slightly. снижаться. Здесь Here мы we видим see также also a сигнал sell на signal продажу, red красная dot. точка. И And after после that, этого more более likely, вероятно, the что price цена will go пойдет еще still a немного little вниз, down, чем then up. Of вверх. course, she can Конечно go же, up. она может пойти вверх, если If any выйдут super какие-то cool news суперкрутые comes out, новости. Ни no один one человек не может person can предсказать predict the рынок, market, кроме except for some каких-то very очень serious серьезных insiders, инсайдеров, которые which can могут work работать in в top management топ-менеджменте of the компании. company. So Итак, friends, друзья, go to переходим на two-day двухдневный interval. интервал. Now Сейчас I я will перейду на switch to a двухдневный интервал two-day на interval графике. on the chart. And on a И на two-day двухдневном interval, we интервале see мы видим, what the что price, цена after после several нескольких days of дней decline, снижения decreased 5 снижалась 5 days. дней, She она grew 3 for 3 дня days росла и and may может continue to продолжить grow расти и further. дальше. But Но, most скорее likely, всего, since так как indicator индикатор параболик parabolic is above the находится над price, ценой, we мы will see увидим another еще slight небольшое decline. снижение. Уровень Support level on поддержки the daily на дневном chart, графике также also очень very четко clearly traced. прослеживается. Это This is уровень level 300. 300-290. 290 price was Цена falling. падала Maximum максимум up to до 240 280, EUs, then потом bounced and отскакивала grew to и 350. росла до 350. Довольно Pretty сильный strong скачок. jump. Потом Then она it went опять down to снижалась 295 до again. 295. И And if the если level in уровень 290 and 300 will not be 290-300 не будет broken, пробит, то, then most скорее likely всего, we мы will see увидим new новый growth at рост least, как минимум up to до price цены 450-500. 450-500. Но But для for этого, this level уровень 300, 290 he 300-290 should он stay, должен остаться not непробитым. punched. То есть That цена не is, должна the уйти price ниже should not этого go уровня. below this, Это as мы we will увидим в see in the ближайшие coming дни. В days. In the ближайшие next few несколько дней days, мы we will увидим see the динамику Tesla Tesla dynamic. и And в in the районе area of 300, 300, if the если price цена drops to опустится в район around 300, 300, you можно can start начинать doing делать first первые some shopping. какие-то покупки. If the Если же price under цена от 300 300 starts to начнет rise расти and и will start начнет leaving уходить up, вверх, then то we will это мы also также see this увидим on на the chart графике и and на on the индикаторах. indicators. Но But для for этого this, нам we нужно need подтверждение confirmation не is на not on the двухдневном two-day графике. Для chart. For этого нам this, we нужно need подтверждение confirmation как at least минимум на on the four-day четырехдневном chart, графике, где whereas each каждая candle, свеча — its это
4 4 days дня. or Или on the же weekly на chart. недельном графике. Лучше Best всего on на week. недельном.
Time to Временной enter the позиции position еще will still будет, be, так since как one одна candle свеча is a это whole целых 4 4 дня. days. Цена Price will никогда never не вырастет rise instantly моментально to до 400 400 or или to до 500. 500. Цена Price будет will расти rise медленно. slowly. So no Поэтому need to не rush. нужно спешить, никогда Never не rush. спешите. И And never никогда buy не some one покупайте share какую-то for the одну full amount. акцию на всю сумму. Максимум на Maximum 10% 10% of the от капитала. capital. То есть, If если you вы want to хотите invest in, инвестировать вообще generally в in the рынок stock акций, market, например, for 100 тысяч example, долларов, 100,000, то then don't buy a не покупайте $100,000 акцию Tesla Tesla stock на 100 тысяч долларов, потому because что any может произойти unforeseen любое event can непредвиденное happen. событие с этой With this акцией, она share, she может can fall упасть really очень hard сильно, and и you вы will lose потеряете your свои money, деньги, и and вы you не won't be able сможете to buy купить some какой-то other другой актив. asset. So Поэтому buy Tesla покупайте акцию stock, Tesla, например, for только на example, only 10%, на 10% 10 on тысяч долларов. $10,000. If you want to То есть invest инвестировать 100 тысяч. 100,000, Но but don't даже эти even 10 spend that тысяч долларов не тратьте $10,000 на on a one-time одномоментной purchase. покупкой. То есть, That если вы is, хотите if you купить по want to buy, 300, не don't buy покупайте for the full на amount всю of сумму по 300 300. each. Купите Buy a pair на of пару 1,000. тысяч. See how Посмотрите, the как price пойдет movement will движение go цены further. дальше. Wait Подождите one один day, день, на the next следующий day. день. See how the Посмотрите, как schedule идет goes. график на On one two-day chart, однодневном графике. if the Если цена price растет, rises by купите еще another на одну 1,000, 2000. 2,000. И And last, последнее, что what я I wanted хотел to show показать today on сегодня the на Tesla графике chart, Теслы, this это is time frame in 4 4 days. дня. Each Каждая candle свеча 4 4 дня. days. Сейчас Now мы we are on находимся this на этом time frame. таймфрейме. As you Как can видите, see на on the time таймфрейм в frame on один day день я даже не one, I заходил, didn't even потому go что in. There will be много a lot of шума, noise, и and that это will только only лишь hurt the повредит trade. торговле. Лучше Best to всего analyze анализировать stocks, акции, как я as I уже said, говорил, on на the weekly недельном time таймфрейме frame, и and go заходить on на time frame таймфрейм в at 4, 4-3 3 дня. days on a На time frame таймфрейме в of 4 4 дня days. мы We очень see хорошо very видим, well that что price by цена STSI по indicator, индикатору STC, который вы which you can можете find, найти, for например, в example, in the торговом shopping in терминале Robinhood Terminal, Robinhood, price цена goes down, снижается, still по-прежнему declining. снижается. И And как as мы we see видим, в last прошлый time, раз, when the когда цена price was находилась and about the same примерно на этом value, же значении, more точнее, индикатор precisely, находился the примерно на indicator этом же was at значении, about the цена same после этого value going down снижалась after еще. that. Once again, 2, Раз, 3, два, три, 4, 4 5, feet, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11 целых hold, 12 12 candles. свечей. И And each каждая candle is for свеча 4 это по days. 4 дня. То есть That цена is, the после price этого after that снижалась decreased еще still, almost 50 почти days. 50 дней. То That есть is практически almost 2 2 months месяца the длилось fall падение lasted, после after the того, indicator как was in the индикатор same place. находился на таком же месте, как How он is he находится located сейчас. now? Это It не doesn't означает, mean что that now сейчас the цена price будет will fall for падать another еще 50 50 days. дней, но But это it means означает то, then что that она she точно не definitely won't начнет start расти growing мгновенно. instantly. И And она she точно не definitely вырастет до won't grow to 500 500 завтра tomorrow или or the day after послезавтра. tomorrow. So Поэтому there's a есть lot очень of много time to wait времени and think. подождать и подумать. And И at как least 2 минимум 2 weeks, you still недели need to нужно wait and еще see подождать и посмотреть, как how the будет развиваться situation will ситуация. Но develop. тем не менее, Nonetheless, после after каждого every падения fall, будет there will обязательно surely рост, be a поэтому rise. The main thing главное is to wait. дождаться End of окончания this small этой correction and небольшой price коррекции и consolidation. консолидации цены, после After чего which, sure, обязательно growth, resume возобновится рост growth, акций Tesla Tesla. stock, Только only a plus will плюс be in будет в that. том, что That мы we can buy сможем it ее at a купить better по более price. выгодной цене. Я Me, для for себя myself, рассматриваю considering покупку buying a Теслы Tesla in в the районе region of $300 или $300 ниже. or То есть below. That is 300, в 300, идеале ideally 275. 275. Я I will обязательно definitely буду buy покупать акцию Tesla Теслы. action. Если повезет, If you возможно, are она lucky, she упадет will до fall to 250, 250, но but это it's маловероятно. unlikely. Поэтому So пока buy. Waiting ждем for the цену в price 300 of и дальше смотрим 300 на развитие and событий. further look at the А на development сегодня events. I will я буду finish with заканчивать Tesla с stock анализом акций analysis. Теслы. Еще Once раз again, I прошу ask всех everyone подписываться subscribe на to my мой new новый channel, канал, put ставить likes, лайки and и write in the comments написать в комментариях, which какой one are you вам interested интересен актив asset в next следующий time. раз. Что What мне should I рассмотреть? consider? Возможно, Perhaps это it will будет be some какая-то kind of криптовалюта, возможно, cryptocurrency. это Perhaps it will be какая-то some акция или share or несколько several акций. shares. Пожалуйста, Please write, напишите, and и в next следующий раз я time I'll обязательно make sure to take it down. сниму Review обзор and и анализ analysis